welcome to 8th class. So exercise 1.1 12th Roman లో ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు మనం so verify that minus of minus x is equal to x for x is equal to 2 by 15 and x is equal to minus 13 by 17. So we have to substitute the value of x is equal to 2 by 15 in the given equation. Okay, so first we have to take what is given, minus of minus x is equal to x. So we have to verify at x is equal to 2 by 15. That is, we have to substitute 2 by 15 in place of x. So that is equal to, that implies minus of minus 2 by 15. So this is equal to, what is the value of x? That is 2 by 15. 2 by 15. So this implies minus into minus becomes plus. So this is 2 by 15 is equal to 2 by 15. So this is verified. So this is a first problem. తెలుగు మీడియం చూడండి, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం చేయమంటున్నాడంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/15 వద్ద దీన్ని వెరిఫై చేయమంటున్నాడు. సో మనం ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్లో 2/15 ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2/15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/15 అవుతుంది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/15. సో ఈ విధంగా మనం సరిచూడడం జరిగింది. సో దీంట్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఈసారి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 13/17 తీసుకోవాలి. సో x ఉన్న ప్లేస్లో ఇప్పుడు మనం, సో వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ minus 13/7 in place of x. So this is equal to minus of minus 13/17. Okay, these two minus are in the given problem and this minus is so actually it is given in the minus 13/7. So these two minus are minus of minus x. So this is equal to, what is the value of x? Minus 13/17. Okay, so this implies, first we have to multiply minus into minus plus, plus into minus minus. So this is equal to minus 13/17 is equal to minus 13/17. So it is verified. తెలుగు మీడియం చూడండి. సో ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 13/17 అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో సేమ్ ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus of minus x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దాంట్లో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే minus of minus 13/17 వస్తుంది. ఈ మైనస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇందులో ఉన్న మైనస్ అనమాట. ఈ minus 13/7 ఈ ప్రాబ్లంలో minus 13/7. So this is equal to minus 13/7. Minus into minus plus, plus into minus minus. సో మనకి minus 13/17 వచ్చింది, ఇక్కడ minus 13/17 వచ్చింది. రెండు కూడా వెరిఫై అయినాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా చేయాలి. సో నెక్స్ట్ 13th Roman. First one, the set of numbers which do not have any additive identity. So we already discussed about the number of sets, about natural number set and whole number set and integer set of integers and rational number set. We already discussed all those things. So the question is the set of numbers which do not have any additive identity. So additive identity, first we have to recollect what is additive identity, which is known as additive identity. Yes, 0 is known as additive identity. So which set does not contain 0? So the natural number set. So the natural number set does not contains additive identity. So the question answer is natural number set. Natural number set. Natural numbers set. So in natural number set we have no 0, we have no additive identity. So this is the answer. So తెలుగు మీడియం అయితే
సహజ సంఖ్యా సమితిలో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడంటే ఏ సమితిలో సంకలన తత్సమాంసం ఉండదని అడుగుతున్నాడు. ఏ సమితిలో సంకలన తత్సమాంసం అనేది ఉండదని అడుగుతున్నాడు. సంకలన తత్సమాంసం అంటే ఏంటి అసలు మనకి జీరోని సంకలన తత్సమాంసం అంటాం. జీరోని దేంట్లో ఉండదు మనకి సహజ సంఖ్యా సమితిలో ఉండదు. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏం రాయాలంటే మనం సహజ సంఖ్యా సమితి. సహజ సంఖ్యా సమితి. సో దీంట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ the rational number that does not have any reciprocal. The rational number that does not have any reciprocal. Okay, so which rational number does not have any reciprocal? If you take the reciprocal of 2 is 1 by 2 and the reciprocal of 3 is 1 by 3. So and simultaneously the reciprocal of 1 by 3 is 3 by 1. So that is nothing but 3. But the rational number that does not have any reciprocal, so that is none other than 0. So 0 has no reciprocal. So the answer is simply 0. 0. తెలుగు మీడియం. అకర్ణీయ సంఖ్యా సమితిలో దేనికి వ్యుత్క్రమం ఉండదు. వ్యుత్క్రమం అంటే రెసిప్రోకల్. జీరోకి ఉండదు అనమాట. ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, జీరోని మనం రివర్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సంథింగ్ బై 0 వస్తుంది. సంథింగ్ బై 0 అని వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సపోజ్ 0 అంటే ఇక్కడ 0/1 అని రాసుకున్నాం అనుకోండి, దీని రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది, 1/0 అవ్వాలి. సో 1/0 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. 1/0 అనేది అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా హారంలో 0 రాదన్నమాట. 0 రాకూడదు. 0 వస్తే అది అటువంటి నెంబర్ అనేది నిర్వచించబడలేదు అనమాట. దట్ ఈజ్ డస్ నాట్ డిఫైన్. సో దట్ ఈజ్ వై ఇక్కడ మనకి దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ద రేషనల్ నెంబర్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రెసిప్రోకల్ అంటే దానికి ఆన్సర్ మనం 0 రాయాలి. నెక్స్ట్, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏ నెగటివ్ రేషనల్ నెంబర్. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏ నెగటివ్ రేషనల్ నెంబర్. ఒక నెగటివ్ రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ నెగటివ్ రేషనల్ నెంబర్, the reciprocal is also a negative rational number. For example, if you take -1/2 and its reciprocal is -2/1. So in the reciprocal the sign does not change. So that is why the reciprocal of negative rational number is also a negative rational number. Okay, so the reciprocal of a negative rational number is also a negative rational number. So the answer is a negative rational number. A negative rational number. Okay, తెలుగు మీడియం. ఒక రుణ అకరణీయ సంఖ్య యొక్క వృత్క్రమం అడుగుతున్నాడు. రుణ అకర్ణీయ సంఖ్య యొక్క వృత్క్రమం ఏమవుతుంది చెప్పండి. రుణ అకర్ణీయ సంఖ్య వృత్క్రమము రుణ అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది. రుణ అకర్ణీయ సంఖ్య. రుణ అకర్ణీయ సంఖ్య. ఓకే, ఇవి చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. సో నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం. సో రిప్రజెంట్ దీస్ నెంబర్స్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. We can see same kind of problems in 9th class also. So represent these numbers on the number line. So first problem is 9/7. So to represent 9/7, first we have to work out something, that is 9/7. So 9/7
The value of 9 by 7 is lying between 1 and 2. So 1 less than 9 by 7 less than 2. So this value must be lying between 1 and 2. Why? Because if you divide 9 by 7, we get 9 ones are 7 ones are 7, and the remainder is 2. We put a decimal point here, and 7 twos are 14, so on. So the value is what the value? This is not exact value. This is 1.2 something. So 1.2 something is lying between 1 and 2. So first we have to assess that. So first we have to know that. So whether 9 by 7 is lying between which numbers? Okay. So we know that 9 by 7 lying between 1 and 2. Okay. And 9 by 7 is an improper fraction. So I'm going to tell you one shortcut here. The number is the denominator is 7. So we have to add one number to denominator, that is 7 plus 1. So on the number line we have to draw 8 vertical lines. Okay, I'm going to show how to represent the given number on the number line. First you have to remember that. So 9 by 7 is a line between 1 and 2. The value of 9 by 7 is a line between 1 and 2. That is why. So that is the first thing. Next we have to remember that the denominator is 7 here. So you just add 1 to 7, that is 8. So first we have to draw a line, horizontal line, and after that we have to draw 8 vertical lines. I'm going to show you. So this is an horizontal line. So count these vertical lines: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we know that the value of 9 by 7 is a line between 1 and 2. So first we have to write 1 here. This is 1. Okay, and this is 2. So the value of 9 by 7 must be line between 1 and 2. So now I am going to represent 1 as, I am going to write 1 as 7 by 7. So 7 by 7 is nothing but 1. I am going to write 2 as, I am going to write 2 as 14 by 7. Okay. Now after 7 by 7 we have 8 by 7 and 9 by 7, 10 by 7, 11 by 7, 12 by 7 and 13 by 7. So what we need in this problem? 9 by 7. So 9 by 7 is here. So this represents, so this is 9 by 7. Okay. So first we have to test whether the number is lying between 1 and 2 or 2 and 3 or 0 and 1. So every improper fraction is always, the value of improper fraction is always greater than 1. So that is why test first we have to test whether the number is lying between which numbers. So 9 by 7 is lying between 1 and 2. Okay, and this here the denominator is 7. So that is why you just, this is a shortcut. We have to add a number 1, that is 8. So we have to draw 8 vertical lines like here, and first we have to write 1 here and 2 here, and 1 can be represented as 7 by 7 and 8 by 7. Next one is 8 by 7, 9 by 7, 10 by 7, 11 by 7, 12 by 7, 13 by 7 and 14 by 7. And 14 by 7 is nothing but 2. So the required number is 9 by 7 is here. So this is how we can represent 9 by 7 on the number line. Okay, తెలుగు మీడియం చూడండి. 9/7ను సంఖ్యారేఖ మీద గుర్తించమంటున్నాడు కాబట్టి 9/7 అంటే దీని యొక్క విలువ 1కి 2కి మధ్యన ఉంటుంది. మీకు దానికోసం తెలియాలంటే 7 తోటి 9ని భాగించి చూడండి. అది 1.2 సంథింగ్ మీద వస్తుంది. 1 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది మనకు ఆన్సర్. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ 7 ఉంది కాబట్టి 7 కూడా కలిపితే ఎంత? 8 కాబట్టి ముందు మనం ఇలా అడ్డగా ఒక గీత వేసుకున్న తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న గీతలు సంఖ్యారేఖ మీద ఒకే మధ్య దూరాలు సమానంగా ఉండాలి. ఇక్కడ మధ్య దూరాలు సమానంగా ఉండే విధంగా మనం 8 గీతలు గీసుకోవాలి. ఇలాగా గీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ దాని మీద మనం 1 అని పెట్టుకోవాలి, లాస్ట్ దాని మీద 2 అని పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత 1ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 7 by 7 అని రాయొచ్చు.
సో 7/7 తర్వాత ఏమొస్తుంది 8/7, తర్వాత 9/7, తర్వాత 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 అండ్ ఫైనల్లీ 14/7 వచ్చింది. 14/7 అంటే 2కి ఈక్వల్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి 9/7 కావాలి. సో 9/7 అనేది ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో -7/5. So -7/5, this is also an improper fraction and a negative improper fraction. So if you divide 7/5, you get how many times? 1 time 5.04 times. So this is 1.4. So 1.4 is also lying between 1 and 2. So similarly, we have to do the problem as we did in previous problem. Okay. So first we have to draw an horizontal line. So here the number is 5. So 5 plus 1 is 6. So we have to draw 6 vertical lines. So 6 vertical lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first one is, this is 1. This is 1 and then last one is 2. I am writing big letters. This is 1 and this is 2. Okay. And -7 by here we have minus symbol here, minus symbol is here. So that is why we have to write here -1 here, and this is -1 and this is -2. Okay. So -1 can be written as -5/5, and the next one is -6/5, and the next one is -7/5, -8/5, -9/5, and finally this is -10/5. So -10/5 is nothing but -2. So what we need is -7/5. So this is a -7/5. Okay, this is how we represent the given fractions. In particular, these two fractions are improper fractions. Okay, తెలుగు మీడియం -7/5 ని సంఖ్యా రేఖ మీద గుర్తించాలి. -7/5 అంటే సో దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చి, దీని యొక్క వాల్యూ 1కి 2కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే -1కి -2కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి 5 కూడా కలిపితే 6 కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఒక అడ్డంగా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద ఇలా 6 గీతలు గీసుకోవాలి. ఇది కేవలం సింపుల్గా మీకు అర్థం అవడం కోసం మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మైనస్ నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం కుడి చేతి వైపున -1 వేసుకోవాలి. అలా ప్లస్ నెంబర్లు ఉంటే ఎడం చేతి వైపున 1 వేసుకుని ఇటువైపు 2 వేసుకుంటాం. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ -1 వేసుకొని ఇక్కడ -2 వేసుకోవాలి. ఇక్కడ -1 ఎలా రాస్తున్నానంటే నేను -5/5 అని రాశాను. నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చి -6/5, నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చి -7/5, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి -8/5, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి -9/5, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి -10/5. సో 5 వచ్చి 10లో ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 2 సార్లు, అంటే -2 వచ్చింది, సరిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన -5/7 అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా సంఖ్యా రేఖ మీద మనం గుర్తించాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ చూడండి. రిప్రజెంట్ -2/13, 5/13, -9/13. ఓకే, సో వీటిని మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, -2/13 and -9/13. సో దీస్ two fractions are lie in the same number line. Okay, first we have to represent we are going to represent -2/13 and -9/13. Okay, so this is a number line. So here the number is 13, 13 plus 1, 14. So we have to draw 14 vertical lines. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So first we have to represent -2/13. So here -2/13, this is a proper fraction. The value of proper fraction is always lying between 0 and 1. So first we have to write 0 here, and this is -1, and this is -1. And 0 can be written as, here -2/13 is a proper fraction and -13
Minus 9 by 13 is also a proper fraction, and 5 by 13 is also a proper fraction. First, we are going to represent minus 2 by 13. So here we have to write 0 as 0 by 13. 0 by 13 is nothing but 0. So the next one is minus 1 by 13. Next one is minus 2 by 13. So next one is minus 3 by 13. Next one is minus 4 by 13. Next one is minus 5 by 13. So next one is minus 6 by 13. Minus 7 by 13. Minus 8 by 13. Minus 9 by 13. Minus 10 by 13. Minus 11 by 13. Minus 12 by 13. Minus 13 by 13. Minus 13 by 13 is nothing but minus 1. So what fractions we need to represent a number line? Minus 2 by 13. So here the minus 2 by 13. So this is minus 2 by 13. And next one minus 9 by 13. Here minus 9 by 13. Okay. So this is how to represent a proper fraction on the number line. Every time the process is same. So first we have to know the given fraction is lying between which numbers. After that we have to add 1 to the given denominator, and we can easily represent the given fractions, whether they are a proper fraction or improper fraction. We can easily represent a number line. So this is very easy method. Okay. So next one తెలుగు మీడియం చూద్దాం. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, -2/13 -9/13 సంఖ్య రేఖ మీద గుర్తించమంటున్నాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, గమనించండి, ఇక్కడ లవం 2 హారం 13, లవం తక్కువ హారం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం, ఏ భిన్నాలు అంటాం మనం? క్రమ భిన్నాలు అంటాం. ఈ 3 కూడా క్రమ భిన్నాలు. ఈ 3 క్రమ భిన్నాల్లో ఫస్ట్ మనం -2/13ని -9/13ని సంఖ్య రేఖ మీద గుర్తిద్దాం. దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే -2/13 -9/13 ప్రతి క్రమభిన్నం యొక్క విలువ ఎప్పుడు కూడా 0కి 1కి లేదా 0కి -1కి మధ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ రుణ సంఖ్య ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క విలువ 0కి -1కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి హారం ఎంత ఉంది? 13 ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక అడ్డగీత గీసుకొని తర్వాత దాని మీద 14 నిలువు గీతలు గీసుకోవాలి. ఈ విధంగా గీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కుడి చేతి వైపు ముందు ఏం చేయాలంటే కుడి చేతి వైపు 0 పెట్టుకోవాలి, ఎడమ చేతి వైపు -1 పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ 0 ఎలా రాస్తానంటే నేను 0/13 అని రాయాలి. ఇక్కడ హారం ఏముందో అదే అదే రాయాలి. 0/13 -1/13 అలా రాసుకుంటూ వెళ్తే చివరికి -13/13 వస్తుంది. -13/13 అంటే దీనికి సమానం -1కి సమానం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు కావాల్సినవి ఏంటి? -2/13 అంటే -2/13 ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. అంటే దీనిపైన -2/13 పెట్టుకోవాలి. -9/13 చూడండి, -9/13 క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంక మనకి మిగిలిపోయింది ఏంటి? 5/13 మిగిలిపోయింది. సో 5/13 దేనికి మధ్యలో ఉంటుంది? 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ 5/13. ద వాల్యూ ఆఫ్ 5/13 ఈజ్ లైన్ బిట్వీన్ 0 and 5. Similarly, we have to draw the 14 vertical lines and 1 horizontal line. So this is vertical line and 14 horizontal lines. So first we have to write 0 here, 0, and this is 1. Okay. So similarly, in the previous problem we have to write this is 0/13. 0/13 is 0, and this is 1/13, and this is 2/13, and this is 3/13, and this is 4/13, and this is 5/13, and this is 6/13, this is 7/13, 8/13, and 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, and this is finally 13/13. So 13/13 is nothing but 1. So what we need is 5/13. So here 5/13 is here. So this is how
we can represent 5/13 on the given number line. తెలుగు మీడియం చూడండి, సేమ్ ఇందాకలాగే. సో 5/13 ఇక్కడ మనకి ప్లస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ 0 ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ 1 వేసుకోవాలి, వేసుకున్న తర్వాత 0/13 1/13 ఈ విధంగా 13/13 వరకు వేసుకెళ్ళాలి. సో మనకు కావాల్సిన 5/13 అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే,